Hello dear students, how are you doing? For today I'm going to explain Unit 2 daily routine in academic skills books, reading and writing. In here we have three parts: reading skill, writing skill, and also vocabulary development for reaching our vocabulary. In here, in reading skills, we will mention predicting content and skimming, and for writing skills we are going to explain handwriting, paragraphs, linking idea, and writing about routine and procedure. Okay, for reading, work and stress. For reading part, for this part I'm going to explain this one. For reading part, work and stress. Work with a partner and complete the survey. How important are A to C when choosing a job? Write 1 very important and 2 quite important or 3 not important. While you're trying to find a job, okay, you are searching for a job, you want to get a job. What is your criteria for getting that job? Okay, tell me, what is your criteria for getting that job? برجع كانت شيء بقوي تو إيشك بدست بكوت تو تجورة إيشك تبعت ياخد. You want to get a work, the work will be like what? Okay, tell me. The job is healthy. In here we must complete this survey. Survey, it means data. Okay, it means amar, data. In here we have the job is healthy. إيشك تندرس بيت. The salary is good. موچكي باش بيت. The work is interesting. وإيشك خوش بيت. لقا خوتا قنجاو بيت. Okay, tell me. For example, for me, the job is healthy. It is very important. Number 1. The salary is good. Quite important. And the work is interesting. The work is interesting. Yes, very important. And also you can complete this survey about your partner, about your friend. وهرواتواني درباري هاوري كشت ببي ام داتايا ببي ام امارا ام برسياراني لبكيت كآية چنك بقو گرنگل دياري بكيت. آية very important, زور گرنگل, quite important بطاقاتي گرنگل, not important ياخد گرنگ يبوي. And you can compare your answers with your friend, with your partner. تواني جواتر والله ما كلقل هاورا كانتا شير بكيتو وهروا كومبيريكيت براودي بكيت. Great study skill. Look at the people in the pictures on page 11. Answer the questions. In here we have some questions, but before reading them I'll ask you some questions. Okay, before you read, look at the pictures in a text. They can help you predict the content. They can tell you what the text is about and help you understand it. And we have some questions in here, but before reading them, I will ask you some questions. Look at this page. We have some pictures in here. Okay, what is she doing? Okay, and what is he doing? How is his face? Okay, they are working. She's a florist and he's a taxi driver. Okay, are their jobs healthy or stressful? Are their jobs healthy or stressful? أي كان healthy تندرسها ياخد stressful. Okay, and we have another question. Okay, what do you think? What do you think about these jobs? Do you want to do this job in the future? Do you want to get this job in the future? What is your opinion about this? بيروكيتو تشي درباري ام إشانا أهل دهات وقته ويشو دسكوت. And also we have 2 other pictures. Okay, are their jobs healthy or stressful? Okay, their jobs are healthy or dangerous? Are they feeling comfortable or they feel worry and stress?
back to here, back to the other page. Okay, before reading any reading part, we have some questions for you. Okay, like what do they do? Sorry, what jobs do they do? For example, florists sell flowers. Florists, the persons who sell flowers, called that person florist. Okay, so كقول أفرشي pay outre florist. Are the jobs healthy or stressful? What do you think about them? Okay, and also we have a study skill box, another study skill box. Remember, skimming is reading very quickly to get the general idea from the text, a book or an article, a chapter, or just a paragraph. Skimming, it means reading a text, reading a paragraph, reading an article generally, just for getting general ideas, not for specific information. کاتو تێکستێک ئەخوێنیت و تەنها بۆ ئەوی زانیاریکی گشتی دەربارەی بزانیت ئەو پێی ئەوترێ سکیمینگ. بەڵام ئەگەر تۆ بتێ زانیاری دەقیق و ورد دەربارەی بزانێت بوونە ساڵەکەی چەنە، کاتەکەی چەنە، ژمارەکەی چەنە، چەند کەس بەشدارە، ئەو پێی ئەوترێ کە زۆر بەوردی بێت پێی ئەوترێ سکانینگ. بەڵام تەنها بەگشتی سەیری بابەتەکە بکەیت و بیخوێنیتەوە پێی ئەوترێ سکیمینگ. And in here, skim the article, work and stress to get the general idea. Choose a heading for each paragraph there, and one of them is extra. Okay, let's move to this article and read these information. We have 3 parts in here: part number 1, part number 2, and part number 3. After we read this, we must choose a heading for each one. دعای خوندمان و پێویستە heading topic هەڵبژێرین بۆ هەر پارتێک. But please, while we are reading, try to write note. Try to take notes. هەڵبن نۆت بنووسن لە کاتێکا کە ئێمە ئەخوێنینەوە، وهەروە ئەیکەینەوە بە کوردی. هەڵبن نۆت بنووسن لە تەنیشتیەوە بۆ ئەوی دواتر یارمەتی دەرمان بێت چۆن بتوانین تۆپیکەکەی بۆ بنووسین. Okay, if you want to choose a topic for a paragraph, for a text, for this part, we want to choose a topic for this part by reading sentence number 1 and sentence number 2. You can get the meaning, or you can get the main idea, and you can choose a topic for this paragraph. تەنها بەخوێندنەوەی ڕێزی یەکەم و ڕێزی دووەم، لاینی یەکەم و لاینی دووەم، یاخود سنتەنسی یەکەم و دووەم، ئەتوانین بۆمان دەرکەوێت ئەم پاراگرافە باسی چی ئەکا، because the main points, the main ideas comes at the beginning, coming at the first or second sentences in a paragraph, in a text. لەبەرەوەی بوشە ڕستە سەرەکیەکانمان، ڕستە گرنگەکان لە یەکەم و دووەم ڕستەوە دێت، بۆ تەنها بەخوێندنەوەی ڕستە یەکەم و دووەم ئەتوانیت تۆپیک هەڵبژێرین بۆ بابەتەکە کە بزانین بابەتەکەمان باسی چی ئەکات. Work and stress. In this article, we are going to talk about work and stress. ئیش و هەروە stress و نیگەرانی. We all need to work in order to live. Some people are lucky with their work. This is because their jobs are healthy. What do we mean by healthy? هەندێک کەس بەبەختن لەگەڵ کارەکانیان لەبەرەوەی کارەکانیان تەندروستە. کە ماڵی تەندروست healthy, what do we mean? And how can we find a healthy job? How? مەبەستمان چییە لە وشەی healthy تەندروست و هەروە چۆن ئەتوانین ئیشێکی تەندروست بدۆزینەوە. Let us read these 3 parts of this article. But please, as I told you, don't forget to write notes. Florists, personal trainers, professors, and nutritionists all have healthy jobs according to research. According to this research, their works are healthy. research florist, we mentioned it, it means gulfrosh. Personal trainers, rahenari gym. Professors, nutritionists,
Nutritionist is a person who can tell you eat this food because that's healthy for you, and don't eat this one because this one is dangerous and that's not healthy. أو كثيرا ما يخواردن أكابي أو تري nutritionists all have healthy jobs according to research. قاعدة أما إيشا كانيان شونا إيشا كانيان تندرسة ببي أم بلكولينو به. There are many reasons for this. A florist, for example, sells flower and plants to customers. قول فروش قول أفرشت بفروشياركاني. This is very relaxing work. كم إشيكي relaxable ياخد إشيكي مندويتي زورتيانية إسراحتا. Personal trainers, on the other hand, is usually very fit. وأرواه كسر هاي نرجيمة هميشة جسمي لشولاري كيراكي هي. He or she trains other people to lose weight and to keep fit. كهميشة trains راينان بخلق أكن مشق بخلق أكن بوي كيش لدزبن lose weight and keep fit. كيش لدزبنو جسمي كيراكيان هبت. A nutritionist has a healthy job too. He or she knows all about healthy food and teaches people to eat well. وكثيرا ما يخواردن أكاد همشتك أزاني درباري خواردن أو خواردناني كتندرستو ويارمتي خلقه ياد ياخد فريان أكاد كاب باشي بخون. Okay, this paragraph talking about what? As I told you, read the first and second sentence. Florists, personal trainers, professors, nutritionists have healthy jobs according to research. There are many reasons for this. Healthy jobs. This paragraph talking about what? Healthy jobs. Okay, healthy jobs. And we have some examples for healthy jobs. وراتشن نمونيك من هي بو healthy job. Let's read second one. However, research also shows that some jobs are unhealthy. أربعة أم تجينا أوشي درخستوا هنديك إيش كانت ندرسها. They cause a lot of stress and worry. For example, taxi driver drives all day. كاتا أم إيشاني كانت ندرسن أبنا هويتشي stress and worry نيجراني وقلقي بونمون taxi driver شوفيري taxi drives all day كبترجعي روش لأخرى سعر لأخرى. He often faces traffic jams. Face بمعنى دموشاويت بمعنى روبرو بونوشيت. In here it means روبرو بونوا. Often faces traffic jams and difficult passengers. قاطع روبروشي أبنا traffic jam قربالغي جادة ازدحام and difficult passengers سرنشيني بيزاركر سرنشيني إزعاج. A firefighter قاطع من نمونيك مالحبو بو unhealthy job ك taxi driver بو نمونيك ترمان هيا. Firefighter puts out dangerous fires and sometimes saves people from burning. قاطع firefighter puts out it means كجان نوا. Puts out together it means كجان نوا. چيا كجانتوا firefighter أجر كجانوا dangerous fires and sometimes saves people from burning buildings. قاعدة خلقي جبارزن لا سوتاني بينا كانيان. An MD it means managing director بربري سركي كمبانيا runs a large company. Runs we have two meanings for runs. It means راكردن وهروها برو بردن. Runs it means برو بردن. For example, I run a course من كورسك برو أبا. قاعدة MD managing director runs a large company. It's an interesting job but it's also stressful. راسته إيشي كي خوشة بلام هروها stressful إيشا. The MD has to keep everyone happy, the staff and the customers. That's why it's a stressful job. لبر أوي بيستا بربري كومبانيا دلي كارمندكانيش ودلي مشتريكانيش رابقرت ودل خوش بيان هالتوا لبرو إيشكي stressful لا unhealthy job كان باس كراوا. This paragraph talking about what and gives example about what unhealthy jobs. قاتا
ام paragraph من باسی چی کرد unhealthy jobs. paragraph یکم healthy job بو اما unhealthy jobs. Paragraph number 3. Most people are looking for the perfect job. They want a job that is interesting, with a good salary and not much stress. However, it is difficult to get everything. Healthy, relaxing jobs are usually not very well paid. کاتا خەڵک زۆربەی خەڵک بەدوای چی ئەگەڕێت بەدوای ئیشێکی باشە ئەگەڕێت کە ئەنەوە ئیشەکە خۆش بێت و پارێکی باشی هەبێت و سترێس و نیگەرانی کەم بێت. However, it is difficult to get everything. Healthy, relaxing jobs. Okay? هەرچەندە قورسەکە ئێمە ئەم شتانە هەموویان کۆ بکەینەوە کە less stress بێت, good salary and interesting job بێت, لێک ئیشا دەستمان بکەوێت قورسە بۆ دۆزینەوەی ئەو شەکە بدۆزیتەوە قورسە. And also, healthy, relaxing jobs are usually not very well paid. ئەو ئیشانی کە healthy تەندروستن و هەروە relaxingە ئیسراحەتە وەکو گوڵفرۆش بێت یاخود وەکو personal trainers بێت, they are not very well paid. موچەکەیان باش نییە, پارەکەیان باش نییە. On the other hand, people with stressful jobs often get good salaries. For example, the head of a big company gets a lot of money. بەڵام ئەو ئیشانی کە ناتەندروست بوون یاخود زۆر stressful بوون, ئەوەی کە زۆر پرێست لەسەر بوو یاخود چۆن نەتوانێت بڵێیت زۆر مەشغوڵیەتی تیا بوو, پارێکی باشیان ئەدرێتێ. بۆ نمونە بەڕێوەبەری کۆمپانیا, but he or she doesn't always have a good health or the time to enjoy life. بەڵام ئەوان یعنی بەڕێوەبەری کۆمپانیا ڕاستە پارەکەی باشە و سترێسی زۆر ئیشەکە, بەڵام زۆربەی کات تەندروستیان باش نییە, بۆ هەروەها they do not have enough time to spend with their families and their friends. و هەروەها کاتی تەواوەتیان نییە کە لەگەڵ خێزان و هاوڕەکانیان بەسەری بەرن. Before looking for a job, people should think carefully. پێش ئەوەی بەدوای ئیشێکا بگەڕێیت پێویستە بەباشی بیرکەیتەوە what is most important for them. It's money, health or job that is interesting. کە ئایا کەم لەمانە بۆ تۆ گرنگە, پارەکەیت, موچەکەی یاخود تەندروست بێت یاخود ئەوەی کە ئیشەکەت بەدڵ بێت و باش بێت, بەپێی خواستی خۆت بێت. Then they can start their search. بۆ دوای ئەوە کە خۆت یەکلایی کردەوە بۆ ئیشەکە ئەتوانی سەرچ بکەیت و بەدوای ئیشا بگەڕێ. They may be lucky and get everything they want. If you are lucky, you can get everything in one job. ئەگەر بەختت هەبێت ئەوە ئەتوانی هەمویان لێک ئیشی باشە بدۆزیتەوە, هەم پارەکەی good salary, well paid, and also the job is interesting and it must be healthy. Back to page 10. Okay, in page 10 we have 4 topics. One of them extra, we don't need one of them, but we need 3 of them. تەنها سێدانەیمان پێویستە ئێمە بەپێی پاراگرافەکان بەپێی نۆتەکانمان هەڵی بژێرین کە بە هەر پاراگرافێکیان باسی چی ئەکا. پاراگرافی یەکەم باسی healthy jobs, پاراگرافی دووەم unhealthy jobs, پاراگرافی سێیەم تۆپیکێک کە بۆی هەڵبژێرین most people are looking for perfect job, but we can say people's desire. People's desire. خواستی خەڵک, بزانین خواستی خەڵک لەسەر چییە. Okay, we have 4 topics: eating healthy food, what people want, jobs that are healthy, stressful jobs. For paragraph number 1, talking about healthy jobs, which of them belongs to healthy job? Try to find the best topic for each part. هەڵبە بۆ هەر پارتێک گونجاوترین تۆپیک هەڵبژێریت. Part number 1, talking about healthy job, it means this one.
And part number 2 talking about unhealthy job, it means stressful jobs. And part number 3, what people want. خلق خوازیاری چین یاخود خواستیان لسر چیه و چیان اوید. And this one is extra. We do not need this one. Okay, we do not need it. ئەممان پێویست نیە و زیایە لەوەی بپرسی بۆچی بۆ پەرەگرافی یەکەم ئێمە eating healthy foodمان هەڵ نەبژارد خۆش healthy تایە بەڵام ئێمە ئەگەر ئەمە eating healthy food هەڵبژێرین لە حاڵەتێکا کە ئێمە باسی nutritionist دەکەین وارووا باسی trainer دەکەین و باسی نمونێکی تریشمان هەبوو professors nutritionist personal trainer and professor or florist کە باسی ئەو ئیشانە ئەکەین لە پەرگرافی یەکەم ئەگەر ئێمە هەمە هەڵبژێرین food تەنها بۆ nutritionist ئەگەڕێتەوە ئەی نمونەکانی تر that's why this one is not suitable نمونەکانی ترمان هیچ تۆپیکێکیان نابێت تەنها ئەمە بۆ nutritionist ئەگەڕێتەوە ئەگەر پەرەگرافی یەکەم تەنها باسی nutritionist بووایە ئەو تۆپیکەمان هەڵ ئەبژارد بەڵام لەبەرەوەی باسەکە گشتیە و چەند نمونەیەکی تریشمان هەیە وەی گونجاوترینیان jobs that are healthy. This one is the correct answer. In here we have a summary. Okay, summary, what does it mean? Summary, it means, okay, in here we have a paragraph, a long paragraph, a long article. We have a lot of texts in here, a lot of sentences. We can summarize this for only 5 sentences or 5 lines. ئێمە توانی سەمەرایزی ئەو ئارتیکڵە بکەین کە هەمانە لە پیجی 11 تەنها بۆ 5 ڕستە واتە پوختەکردنی. How can we summarize something? ئێمە چۆن بتوانین شتێک پوختە بکەین؟ By bringing only crucial points or important points, we can make a summary. تەنها بەهێنانی زانیاری گرنگەکان زانیارە ئیمپۆرتانتەکان ئەتوانین ئێمە سەمەرایزی بابەتێک بکەین تەنها ئەو زانیارانی کە زۆر گرنگە بەکاری ئەهێنین ئەوانی تر کە useful نین we do not need them and they are not useful we must to cross out them only bring the most important things only important or crucial points تەنها پۆینتە گرنگەکان ئەهێنین و سەمەریەک دروست ئەکەین. In here, complete the summary of the article, use the words in the box. We must fulfill these gaps by these words. Unhealthy, واتە تەندروست, drives, لێدەخورێت, شۆفێری دەکات, interesting, چێژبەخش, salary, موچە, florist, گوڵفرۆش, stress, خەلەقی, traffic, traffic, healthy, tendrous. We must fulfill these 8 gaps by these words. Let us do this together. Some jobs, for example, dash personal trainers and nutritionists are dash. كاتلا هندك إيش بونمونا وهروها personal trainers راهێنەر وهروها ڕێنمای پێدەری خۆراک کاتەن لێرە پێویستە نمونەیەک بنووسین example it means نمونە کاتە نمونەیە کە لێرە بنووسین بۆ ئیشە تەندروستەکان چییە لەبەرەوەی مانە سەر بە ئیشی تەندروستن کاتە florist. Number 1 florist. For example, a florist personal trainer nutritionist are dash ئەم ئیشانە نمونەی چین healthy jobs. Number 2 healthy. These jobs have very little it means few it means كم كاتا أم إشانة چيان كما or worry رجي چيان كما stress و قلقي. Number 3 stress and worry. Other jobs however are very إشاكاني تر are very زور چين بپیچانو إشاكاني تر زور. Okay, tell me. Number 4 unhealthy. Okay, other jobs are unhealthy. Number 4. An example is a taxi driver. نمونة he dash people all day and often faces dash. He drives. كاو بدرجاي الروج لدخرت
he drives. People all day often face it means روبرو بونه وكاتا روبرو چیه بتو faces dash problems faces traffic problems توشي كشي ترافيك و قربالغي جادة أبتو. it's difficult to get a job that is أو قرصة كإيشة كدسكو كتشيبت unhealthy interesting تشاش بخشو تندرس بيت interesting and healthy and also has a good وارواتشي باشي هبت good salary. Number 8 salary, the last one. That's all about this. Let's move to the other one. The other page, writing part. In here, in this section, we are going to talk about routines and procedure. What is a routine? What is procedure? What is the differences between routine and procedure? Okay, we have routines and procedure in this unit, in this part. Routines, it means doing a work every day. Okay, doing a task every day. بأنجام گندنی کارێک هەموو ڕۆژێک, for example, waking up at 11 o'clock or waking up at 7 o'clock and eating breakfast, eating lunch, eating dinner, أو إشي كهمو ڕۆژێک ئەنجامی دەیت أو routine. And procedures it means doing a task step by step, doing a task کاتە هەنگاو بە هەنگاو کردن کاتێک کە تۆ کردارێک جێبەجێ ئەەکەی هەنگاو بە هەنگاوە. For example, sending an email or fulfilling a form. کاتێک تۆ فۆرمێک بکەیتەوە یاخود ئیمێڵێک بنێری هەنگاو بە هەنگاوە کارەکانت. هەر کارێک هەنگاو بە هەنگاو پێی ئەوترە procedure or routine, هەر کارێک هەموو ڕۆژێک ئەنجامی بێت. In here we have a study skill box about handwriting. Let's read it. دەربارەی دەستنووس, handwriting. Does everyone use a computer nowadays for writing? Of course no. ئایا لە ئێستادا هەموو کەسێک کۆمپیوتەر بەکارهێنێ بۆ نووسی؟ بێگومان نەخێر. Sometimes you need to write by hand. For example, هەنێک کات پێویستە تۆ بەدەست بنووسی. بۆ نمونە, okay, while you're in exam or to make note from a text in a lecture, کاتێک کە تۆ لە کلاسێکای ئەتەوێت تێبینی بنووسیت. For class work or homework, بۆ homeworkەکانت, بۆ وەرکەکانت, یاخود بۆ ئەو کارانی کە تۆ لە کلاسە ئەیکەیت پێویستە تۆ پێنسڵ بەکاربێنی یاخود پێن بەکاربێنی بە handwriting شت بنووسی, بەدەست شت بنووسی. To draft an essay, کاتێک تۆ بە مسۆدە شتێک ئەنووسیت یاخود in exams لە تاقیکردنەوە تۆ بەدەست بنووسیت. For lists, postcards or personal notes, و هەروەها بۆ لیست و بۆ postcard و هەروەها personal notes تۆ پێویستە دەستنووس بەکاربهێنیت. Write clearly when you write by hand. بەڕوونی بنووسە کاتێک کە تۆ دەستنووس بەکار ئەهێنیت. In here we have 6 common mistakes in handwriting. Try to avoid them. لێرە باسی 6 لە common mistakes ئەکان یاخود common problem ئەکان ئەکەین لە handwriting. 6 کێشەی ڕئیسی کە توشمان ئەبێت کە ئێمە بەدەستنووس شت ئەنووسین. ئێمە پێویستە لێیان دوور بکەوینەوە و دانە بەدانە باسییان ئەکەین و نمونەشمان هەیە. Number 1, problemی number 1 یاخود mistake ئەو هەڵانی کە هەمانە. هەڵەی number 1, letters are not clearly formed. وشەکان بەڕوونی نەنووسراون. Number 2, capital letters are not larger than small letters. کاتێک پیتی capital و small هیچ جیاوازیکیان نییە, هەردووکیان بە هەمان قەبار و بە هەمان سایز نووسراون. کاتۆ میستێکە هەڵەیە لە نووسینی دەستیە. There is not a space between each word. لە بینی وشەکانە space نییە, بە هەمان شێوە غەڵەتە. Letters do not point in the same direction. کاتە وشەکان یاخود لێتەرەکان پیتەکان سەر بە هەمان direction و ئاراستەنین. The letters are above the line or below. وشەکان یاخود لە سەروی لاینەکەون یاخود لە خوار لاینەکەون, واتە بەیەک ئاراستە نەنووسراون, لەسەر یەک لاین نەنووسراون. The letters are not written in the same line.
some of them above the line, some of them below the line. Lines do not start on the left hand side of the page. This one called left hand side of the page. Am pe outred o boshai desticha ka lero l'ingzia pesa le cho des pepe lero left hand side o des pepe ka وشكان lero desti pena kردبت لنا راسو desti pe kردبت بهمان شو غلطة. Okay, we have an example about this. Okay, look at this. We must to say, for example, we have some highlighted sentence in here, we have some highlighted letters in here. They are wrong, they are not right. We must to say according to which rules they are wrong. Okay, belonging to which one they are wrong and they are not right. بس مدياري بكين أما جيب بكين ببي كامل مخالانة أوانا highlight كراون غلطن راستنين. Okay, let's read it. My name is Matthias. I'm 22 years old and I'm a student. I'm a student. What's wrong with I'm a student? Okay, tell me. The first one, I'm a student. According to what? According to C, there's not space between each word. Look at this. We do not have enough space between the words. We do not have enough space. According to C, number one is wrong. Rule C. And in here, I'm a student at university in Berlin in Germany. B and G highlighted and they are wrong. Why? Because capital letters and small letters, they are written in the same size. There isn't any differences between them. دبروي capital small كان هي جوازي كان هميان big size نسراون. Okay, according to B, this one is wrong. I'm studying chemical engineering. I live in a I can't read it. Actually, that's not clear for me. I can't read it. ناتوانم بخوان ما. كاتب ببيجي أسايق غلطة. That's not clear for me. I can't read it. What is this? I don't know. According to A, letters are not clearly formatted. وشكان بروني نسراو نازانم چی نسراوه. According to rule A, that is wrong. Okay, and in here I'm going to finish my course next semester, so I'm working hard to pass my exams. In here we have a space. What is this space? We cannot leave this space in the middle of writing. إما ناتواني لنا وراسي نسينا أم space بجيب بهالي, and that's wrong. According to which one? According to F, this one is wrong. Lines do not start on the left hand side of the page. لدسي چپو دسي بينا كردو لاينكا بويا غلطة. And when I leave the university, I want to go over there to continue my study. Okay, to study my studies, I would like to. Number 5, when I leave the university, number 5 is wrong. According to which one? According to letter D, this one. Letters do not point in the same direction. Look at the letters. They are not from the same direction. همان أراستانيا ببيدي غلطة بنجم. And number 6, look at number 6. We have some word above the line and we have some word below the line. هندي قوش لسر لاينكوي هندي كان لخوار لاينكي, and that's wrong according to these rules. According to which one? To E. According to rule E, that is wrong and not correct. Try to avoid these mistakes. Okay, try to avoid them and try to write in the best way, in the clear way. هالبن برونترين شواز بنوسن ودور بكونه لم هالهانا كلا نسيني دستيا همانا. In here we have another study skill box. We have two types of
writing a paragraph. There are two styles for writing paragraph: blocked style and indented style. Okay, a paragraph usually contains at least 3 sentences. Do not start each sentence on a new line. Do not write one sentence paragraph. Okay, I'll give you a summary about this. We have two styles: blocked style and indented style. Okay, for writing paragraph. Indented style and blocked style, they are different from each other. What's the difference between them? For indented style, this one, we must leave a space at the beginning. After that, you can start writing. I live, for example, I live in Sulaimanyah. After that, you can start writing. And also, you can cut the line. You can put full stop in here and starting new sentence in a new line. This one is indented style. You can cut the lines, you can cut them, and you must leave a space at the beginning. كاتو باراجراف كتس بيكي سبيسك لبوشايق لبشو جيلي وهروا بوت هي رستكان ببشرانيت لم حالتا بيوتر indented style بلام اما ستايل كترمان هي كبيوتر blocked style امان لأبين blocked style اما جا بيكي blocked style is different from indented style because we do not have any space at the beginning. Okay, try to write a line in your imagination. هول بن لمشكي خوتنا دو لاين بنوسن بو اوي دو لاين بكيشن بو اي رستكان تان همويا بي قياس درچه بو blocked style كاتي كتو بو blocked style paragraphic انوسي ناتواني رستكان كاتيان كيت ناتواني كوتاي برستكان بهينيت وهروا بونو paragraphy يكم باسي healthy job مانكر بو paragraphy دوم كباسي unhealthy job اكين لير بيوسن من double space جابه هلم انجا دسكمو با paragraphy دوم وبهي شويق ناتوانم رستكان كات بكم ناتوانم رستي تازة لا ياخد رستي تازة لسنتنسي تازة بيت ياخد سنتنسي تازة للايني تازة رستي تازة لخطي تازة ناتوانم بكيشن أبيت همو يعني يقياس بن باراجرافي يكم كوتاي بها دبل سبيس دو سبيس بجيب بهلم باراجرافي دوم دست بكم بمشوية وهيج سبيس يكيش مانية لسرتاوه أما blocked style و indented style بو شايمان هي وأتواني رستكان cut بكين. A paragraph usually contains at least 3 sentences وهروا paragraph بلايني كم لسيرستا بيكيت بچوكترين paragraph من سيرستيا ووانتر أتواني لسيرستا زياتر بي بلام سيرستا كمتر بيناوتري paragraph سيرستا كمتر بيناوتري paragraph بلام بون من داواب كم paragraphic بنوسن بوم تنها سيرستا بيت اگر ڕێژەی وشەکانم دیاری نەکرد بوو بۆتان سێ ڕستە پاراگراف بە پاراگرافدا ئەنرێت و ڕاستە. In here we have this exercise. Let's read it. Look at the text about Helena. What is wrong with the organization? And after that, after this video, I will upload a video about blocked style and indented style. I will give you 2 examples, one of them for blocked style and one of them for indented style. بو هريكي كان نمونتان ايمه دواي ام فيديويا بوتان upload اكم. Okay, in here we have this exercise about Helena. What is wrong with the organization? زين چی هەڵەیە دەربارەی ئەم پاراگرافە. But please, you must decide before starting to write. You must decide you will use which style of writing, blocked style or indented style. Don't mix them together. You can't mix them. إما ناتوانین ئەم دوو ستایلە تێکەڵ بکەین. پێویستە تۆ پێش ئەوەی دەستکەی بنووسین ستایلی خۆ دیاری کرد بێت کە بەکان ستایل ئەنووسی دوای ئەوە دەستکەی بنووسین. بە هیچ شێوەیەک ناتوانین تێکەڵیان بکەین. We have this paragraphs. Let's read it.
My sister Helena is an English teacher. She teaches in a secondary school in Lisbon, Portugal. The school is near her flat, so she usually walks to work. She arrives at 8 o'clock in the morning, and she leaves school at about 3 or 4 in the afternoon. In the evening, she marks homework and prepares lessons for the following day. At the weekends, she is also busy but with her family and friends. She shops for food at the local market, visits relatives, and spends time with her husband. In summer, if the weather is good, she likes having barbecue with friends and family by the beach. Okay, which style is? Look at the first part. Which style is? The style of writing this paragraph. Okay, she uses which style of writing? We have a space and the line cut it. It means this one is indented style. Indented style. Second part. Okay, the lines, they are same. line كان بقدر يكن and not cut it. We do not have any space at the beginning. وهيج space مانية لسرتاوة كات أنجورانشيا blocked style. And this one also we have a space on the line cut it, indented style. What about the last part? This one. Which style of writing use it in here? This one it's different. We can't say this one is a paragraph. It's not a paragraph. Why? Because it's the sentences in here fewer than 3 sentences, less than 3 sentences. In summer, if the weather is good, she likes having barbecues with friends and family by the beach. We have 2 sentences. The weather is good, number 1, and number 2, she likes having barbecues with friends and family by the beach. We have only 2 sentences, that's why we can't call this paragraph. We're not wanting نايبنين paragraph لبريدو رستيا لسيرستا كم تربينا وتري paragraph. وهروا paragraph تكستا لروي organization غلطة wrong راستنيا بيس راستي بكينو غلطة كتشيا لرا كبارتي أخير مان paragraph نيا وهروها تشيا تيكالي هردو ستايلكيا. We can't mix blocked style and indented style together. اما ناتواني تيكالي أمكين بوي بيسا أما راست بكينو شوني بتوانين راستي بكينو بيشكا تيكالي indented style و blocked style. أتواني أم سبيسا لابرين أم سبيسا لا أبين أم دوانا أبستينو بيكوا أو paragraphic ماندس أكويك indented style بهمان شوا أم دو بارتا أبستينو بيكوا سبيسا كي بينيان لا أبين أم سبيسا لا أبين وهروا أمش paragraphic ماندس أكويك كاتا دو paragraph ماندس أكويك كهردو كان تشين indented style. indented style بوشوي أتوانين راستي بكينو. In here we have another study skill box. Okay, read the study skill box and about Maria's daily routine at university. Circle the sequencing words.